Kuliko vile nitajaribu ni kwa sababu pengine kwa watu ambao wako hai, ambao walipiga siasa Kenya hii, hakuna mtu anajua Sifuna kama mwanasiasa kuliko mimi na kuliko wale tulikuwa nao pamoja: Chibule, Koigi wa Mwere, Abuya, Chelagat, Mutahi, na saa zingine wanaweka Midika, lakini Midika hakuwa 7, na Mwashengu Mwachofi. Na unajua baadaye pia tukawa na Young Turks, yani the struggle was continuing. Mimi nataka niseme hivi, na Lusaka najua, mimi napenda sana kusema ukweli. Kweli, nitasema. Hata kama Ruto angekuwa hapa, nitasema. Hata kama Moi alikuwepo, tulikuwa nasema. Hiyo na mjue, hatukukuwa na mtu mkali kuliko Kenyatta. Mimi nimefanya kazi na Kenyatta wakati nilikuwa university, nikaenda kwa bunge. Kenyatta akafa, mimi Orengo bado niko. Akaje Moi 23 years tukihangaika hapa Bungoma. Moi akafa, mimi Orengo bado niko. Kibaki akaja, Kibaki akafanya kazi, Kibaki akaenda, mimi nipo. Uhuru akaja, Orengo bado yuko pale pale. Sasa Ruto yuko, tutaona nani ataondoka, mimi nitakuwa pale pale. Na nasema hii, kulikuwa wakati mwingine nilikuwa kwa Nyang'nyong'o, kulikuwa mama bwana alikufa, tuko kwa mazishi. Watu wakaanza kuongea, naongea vile huyo jamaa alikuwa mtu mzuri, amefanya hii, hata mtu ambaye hakuwa hajamuona maisha anakuja nasimama. Sisi tunatoka usijui Kajulu, huyo mtu ni mzuri. Wacha mjane mwenyewe asimame. Anasema hao umeongea hapa, sijui anajua huyu bwana yangu. Huyu bwana yangu wacha alale, mimi najua. Kwa sababu chochote inafanyika hapa Nyalenda, ikiwa kuna wizi, polisi wanakuja hapa. Unajua waombelezaji walitaka kumpiga yuo mama, walikuwa wanataka kumpiga, lakini wengine wakasema yeye ndiye anamjua bwana yake, wacha aseme. Sasa wacha mimi niseme mambo ya Sifuna. Hawa wanaongea hawajui Sifuna, hawajui Sifuna hawa. Na haswa kitu muhimu ujue kwa Sifuna, he was coming from the greatest tradition of members of parliament from Western Kenya. I think we should remember that. He was coming from the greatest, if you want the greatest tradition of the best members of parliament, they came from Western Kenya. Na mjue, musiogope kwa hiyo in that tradition. Hii mambo ya kuimba ati sisi. The leader will emerge here. Bila Obama ameemerge in America. A lawyer will emerge. Lakini kwa hii siasa tunapiga hapa, it will not be. Who is greater than Masindi? Who is greater than Wamalwa? Hakuna. Hawa ni mdomo tupu. Mdomo tupu. Nakwambia, mdomo tupu. Wakati J.M. Kariuki, when he was murdered, and there was a select committee of the National Assembly to find out what caused the death of J.M. Kariuki. There was a lawyer in that team, anaitwa Bwana Peter Kibisu, one of the most brilliant trade unionists and parliamentarian. And then there was Martin Shikuku, waluya wawili. Wakati wa kupiga kura, they said, we must be told who killed J.M. Kariuki. Who killed J.M. Kariuki? And then when the matter went to the National Assembly, Masinde Muliro, who was a minister for cooperatives, he said, we did not fight for independence. We did not fight for independence to murder each other.
And Masinde was sacked from cabinet. Kibisu was sacked from cabinet. And they went out now to go out to struggle out there. The best of the speakers in the history of Kenya has come here from Luhyaland. Marende, who is not a yes man. I don't think in the near future we are going to get any better speaker than Marende. Wakati mwingine nilikuwa na karibu nipigwe na Uhuru Kenyatta siku moja nikiambia kwa mazishi ingine ya Matiba, nilikuwa nasema ati from all the politicians ambao wako hapa, I think it's only Matiba who will go to heaven. Niseme hivi, huyu mtu anaitwa Lawrence Sifuna. If you look at the annals of Parliament of the Republic of Kenya, him and Shikuku, there were two things they used to do. Lawrence asking questions every day. Second, motions. And they were there all the time. Shikuku was the king of standing orders. So this man was a good parliamentarian. He was a good parliamentarian and stood for the truth. Stood for the truth. Like now, tumesema ya kwamba dialogue imekuja na mwongozo ambao ni nzuri. But if you really believe in that dialogue, the easiest route is to amend the Finance Act. Mara moja. But I think a lot of people are here who are speaking. When that thing comes to Parliament, they will not vote for it. Kwa hivyo, mimi nataka niseme, he was a practical politician. Na kuna ingine ambayo nataka niseme kwa sababu Wamnyinyi iko hapa. He used to tell us when you want to go to work in the morning, kula sawa. Ano mjana najua, nyumba yako nilikuwa nakuja. Tunakula umrere, mayai, nyama, kila kitu unakula asubuhi kwa sababu hujui kitu gani itafanyika. Na anasema hata kama unaweza kugonga pelele kidogo, gonga tu. Kwa sababu hujui. And I learned that lesson because many times when I was arrested, sometimes you'll be kept in the cells for 2 weeks, 3 weeks, and so on and so forth. But an incident that I can never forget, because Wamunyinyi was a good footballer, and I was a good footballer, Baba was a good footballer. We went to Tanzania to play football in Dodoma. And the back line, ilikuwa ni Wamunyinyi na Lawrence Sifuna. Na Wamunyinyi ndio nyumba yake tulikuwa nakwenda huko asubuhi. Alikuwa tunakula mboga na kila kitu asubuhi. Na Wamunyinyi akasema leo tukienda kucheza mpira Dodoma and we are on the back line, you try your best, but Wamunyinyi na mimi, the ball can pass, but not the striker from the other team. Ukipita utaona magumu sana. Mundu kwa mundu. And we won the match. So let me conclude this, because some people are normally worried when people are talking in such an audience. They begin to think, we came to see this and that. But I think, let us build one Kenyan republic, one nation. And a republic is not a country where you tell people, waheshimu serikali. There's nothing like that in a republic. In a republic. Unajua zamani walikuwa nasema tunaona crown. Heshimu crown. In a republic, the government should respect the people first. Respect the people first. So when people go hungry, you tend to them. You don't tell them, respect the government of the day. Na respect the government of the day, ndugu yangu huko angekuwa mzima kama alikuwa anaendelea, kwa sababu he really respected the government. Lakini akaenda. Na mimi ndio kafanya kesi hiyo. I tell you, you young politicians, I'm telling you the best of advice. And I'm telling, even Masinde captain knows there. If you're a politician, try and calculate a brand of integrity.
and leadership and speaking for the truth. If in America now, there's something called Bidenomics. Nanakumisha nasikia vile mmesema. You know, Biden is trying to tell Americans that, you know, life is better. But Americans are not feeling it. Hata useme tumejenga, tuko na 100,000 CPH. The question is, are people feeling better today compared to last year? Ama ni mudomo kutoka asubuhi. So I plead with you, let's build one country, let's go one direction, but the truth will always remain the truth. And that's why I respect the man we are sending off today. And my friend Anyang, I am a lawyer and a gentleman.